Hi dear friends, welcome back. In this video we are going to discuss about the few previous year questions which are given in Eamcet. So that is especially on the projectile motion topic. Let's go for that. There is one problem is on board. Look here, an object is thrown towards the tower which is at a horizontal distance of 50 meters with an initial velocity of 10 meters per second at an angle 30 degrees with the horizontal. The object hits the tower at certain height. The height from the bottom of the tower where the object hits the tower. Take g is equals to 10 meters per second square. And options are given: 50 by root 3 of 1 minus 10 by root 3, 50 by 3 of 1 minus 10 by root 3, 100 by root 3 of 1 minus 10 by root 3, 100 by 3 of 1 minus 10 by root 3. This is the problem. See once again, an object is thrown towards the tower which is at a horizontal distance of 50 meters with an initial velocity of 50 meters per second and at an angle 30 degrees with the horizontal. The object hits the tower at certain height, the height from the bottom of the tower where the object hits the tower. So what I was saying that, so here there is one tower is there, clear, and this is the ground. So from the tower 50 meters distance, an object is thrown towards the tower. From here one stone is projected like this. By making some angle, how much it is there? 30 degrees, clear, and that will move towards the tower and strikes the at particular height from the ground. So this height we have to calculate, clear. The object hits the tower at a certain height, the height from the bottom of the tower where the object hits the tower. That is the question here. And one more thing, what is that? What is the velocity? Initial velocity how much? 10 meters per second, and obviously it is projected into the velocity of 10 meters per second. Again, what you know, this is u cos theta and it is u sin theta. సో మనకి ఇచ్చిన ప్రాబ్లంలో వాడు ఏమన్నాడంటే, ఒక టవర్ నుంచి 50 మీటర్స్ డిస్టెన్స్లో ఉన్నప్పుడు అక్కడి నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని 30 డిగ్రీస్ యాంగిల్ చేస్తూ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీతో విసిరేసినప్పుడు ఆ ఆబ్జెక్ట్ అనేది టవర్ యొక్క బాటమ్ నుంచి ఎంత హైట్లో టవర్ని తగులుతుంది అని అడుగుతున్నాడు. అది కాన్సెప్ట్. సో ఇక్కడ 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు. ఆ 4 ఆప్షన్స్లో మనకి ఏది కరెక్ట్ ఐడెంటిఫై చేయాలి. జీ వాల్యూని 10 మీటర్ పర్ సెకండ్స్కే తీసుకోమని చెప్పాడు. సో ఎప్పుడైతే మనకి హారిజంటల్ అవుతుందో, దెన్ వాట్ యూ కెన్ రైట్ x is equals to u cos theta into t. From that what write? T is equals to x by u cos theta we can write. So horizontal distance, how much it is there here? 50 meters. So 50 by u value, how much it is there? 10 meter per second. 10 meter per second into cos 30 degrees. Then t is equals what right here? 50 by 10 cos 30 root 3 by 2. That means what? Here 50 into 2 by 10 root 3. So here symbol, that is what? 10 by root 3 seconds. The time of journey how much? 10 by root 3 seconds. Now what you have to find out? We have to find out the height. So for that we have to take the equation in vertical direction. What you can take? Y is equals to uyt minus of gt square. Uyt minus of gt square. This is the formula we are going to use. Here y means nothing but h. H is equals to uyt minus of gt square. Now we have to substitute the values. So we need some space. Okay, look here. There h is equals to 10. Ui means what? U sin theta. U sin theta into t minus of gt square. So here h is equals to u how much? 10 sin 30 degrees into t value. What it is?
10 by root 3. 10 by root 3 minus of g value 10 into t square. 10 by root 3 whole square. 10 by root 3 whole square. Then obviously how we can write, children? Here sin 30 means what? 1 by 2. Sin 30 value is what? 1 by 2. Then h is equals to 10 into 1 by 2 into 10 by root 3 minus, I am going to write like this, 1 by 2 into 10 into 10 by root 3 into 10 by root 3. 10 by root 3 was what? 10 by root 3 into 10 by root 3. So అప్పుడు మనం ఎలా రాసుకోవచ్చు? h is equals to 10 into 10 100. So 100 by root 3, 2 root 3, 100 by 2 root 3 minus 10 into 10 into 10 100. 100 by 2 into root 3 into root 3. Now which is common there? What do you take common? Very simple here, h is equals to 100 by 2 root 3 is common. Then what is here? 1 minus 10 by root 3 it is there. Clear? Then 2 ones are 2 50s are. So 50 by root 3 of 1 minus 10 by root 3. So that's why, children, among the 4 options, so first option the red one, 50 by root 3 of 1 minus 10 by root 3. So కాబట్టి మనము 30 degrees యాంగిల్ చేస్తూ 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీతో ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ప్రొజెక్ట్ చేస్తే టవర్ నుంచి 50 మీటర్స్ దూరంలో ఉన్నప్పుడు 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ వెలాసిటీ 30 degrees యాంగిల్తో ప్రొజెక్ట్ చేస్తే ఆ టవర్ని ఎంత హైట్లో తగులుతుంది? దిస్ మచ్, 50 by root 3 of 1 minus 10 by root 3 meters హైట్లో టచ్ అవుతుంది. క్లియర్? నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. A body is projected horizontally from the top of a tower with velocity of 10 meter per second. If it hits the ground at an angle of 45 degrees, then the vertical component of velocity when it hits the ground in meter per second is. Options are given: 10 root 2, 5 root 2, 5, 10. So this is also Eamcet PYQ. Previous year question. So what you are saying? A body is projected horizontally from the top of a tower. This is the tower. Clear? From the tower, body is projected horizontally. So projected like this with velocity 10 meter per second. If it hits the ground at an angle of 45 degrees. So already we know that the body which is projected from some tower or from height, that should be reaches in the ground in this path, like this parabolic path, it is also considered as a projectile. Clear? So while it can touches the ground, what you are saying that if it hits the ground at an angle of 45 degrees, then the vertical velocity component is. So here this is the velocity. So that should be, I am going to say v, and that should be make some angle here 45 degrees. Now this is the vx and it is the vy. Clear? Now we want to find out this vertical velocity. క్లియర్? ఏమన్నాడంటే ఒక టవర్ ఉంది, ఆ టవర్ పై నుంచి ఒక ఆబ్జెక్ట్ని 10 మీటర్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్స్తో హారిజంటల్గా ప్రొవైడ్ చేశారు. చేసినప్పుడు అది గ్రౌండ్ని ఇలా రీచ్ అవుతుంది, ఈ పాత్లో రీచ్ అవుతుంది. రీచ్ అయినప్పుడు అది మనకి ఎంత యాంగిల్ చేస్తుందట? 45 degrees యాంగిల్ చేస్తుందట. చేస్తున్నప్పుడు దాని యొక్క వర్టికల్ వెలాసిటీ ఎంతో ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నాడు. సో అంటే ఇలా వచ్చేస్తుంది. So now this is the velocity and this is what? Vx and this is Vy, and will make some angle theta. How much it is? 45 degrees. So obviously what we can take like this. So this is also nothing but here what is Vy. So if we can construct like this, very simple. So I am going to construct like this. Now this Vy should be equals to this one and this is Vx. Clear? So I will draw clearly again. So that is the resultant velocity. So now this is Vy and this is Vx. Make some angle theta. So obviously that is 45 degrees like this. Okay. Now this is a Vy and it is what? Vx. From the figure what, right? Tan theta is equals to what here? Vy by Vx.
how much angle you are saying that 45 degrees, then tan 45 degrees is equals to Vy by Vx. Tan 45 is what? 1 is equals to Vy by Vx, then Vy is equals to Vx, and Vx value what it is? 10 meter per second. So vertical velocity, common velocity also 10 meter per second. That's why among the 4 options, D option is the right one. See the next question. ఇది కూడా మనకి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్ ఎంసెట్లో. ఇది ఒక డిఫరెంట్ మోడల్, జాగ్రత్త చూడండి. ఏ బాడీ ఈజ్ ప్రొజెక్టెడ్ విత్ అన్ యాంగిల్ థీటా, ద మ్యాక్సిమం హైట్ రీచ్డ్ ఈజ్ h. If the time of flight is 4 seconds and g is equals to 10 meter per second square, then the value of h is, options are given 40 meters, 20 meters, 5 meters and 10 meters. Clear? So ఏమన్నాడు, a body is projected with an angle theta. So obviously ఒక ఆబ్జెక్ట్ని ఇలా ప్రొవైడ్ చేశాడు, ఎంత యాంగిల్తో? థీటా యాంగిల్తో ప్రొవైడ్ చేశారు. చేస్తే అది ఇలా గ్రౌండ్ రీచ్ అయింది. క్లియర్? సో అక్కడ మ్యాక్సిమం హైట్ ఎంత అన్నాడు? దిస్ ఇస్ ద మ్యాక్సిమం హైట్ h, అండ్ వాట్ వాస్ గివెన్? టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్. సో ఏ నుంచి బీకి రీచ్ అవ్వడానికి ఎంత టైం పట్టిందట? 4 seconds. అయినా ఈ h వాల్యూ ఎంత అని అన్నాడు. సో ఇక్కడ లుక్ హియర్, maximum height formula is what? h is equals to u square sin square theta by 2g. This is the formula for maximum height. So here theta value ఇవ్వలేదు, u value ఇవ్వలేదు. మరి ఎలా అనుకుంటాం? బట్ ఒక క్లూ ఇచ్చాడు. ఏంటి ఆ క్లూ? టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ t is equals what? 4 seconds. ఈ క్లూని బేస్ చేసుకుని మనం దీన్ని సాల్వ్ చేయాలి. ఆప్షన్స్ మనం చూడండి. హైట్ 40 meters ఇచ్చాడు, 20 meters ఇచ్చాడు, 5 meters ఇచ్చాడు, 10 meters ఇచ్చాడు. అప్పుడు మనం ఏం రాస్తున్నాం? టైమ్ ఆఫ్ ఫ్లైట్ ఫార్ములా ఏంటి? t is equals to 2u sin theta by g. క్లియర్? సో దీని నుంచి t ఎంత ఇచ్చాడు? 4 ఇచ్చాడు. 4 is equals to 2u sin theta by g. సో 2 1s are 2 2s are 2 2s are okay. 2 into g, cross multiplication, 2g is equals to u sin theta. 2g is equals to what? u sin theta. So already what you have? u square sin square theta by 2g. Okay, దీని నుంచి ఏం రాసుకోవచ్చు మనం? u square sin square theta is equals to 2g whole square. That means what? u square sin square theta is equals to 2g whole square. That means what? 4g square. 4g square. సో ఏవైతే u square sin square theta వాల్యూ ఉందో ఎంత వచ్చింది మనకి? 4g square వచ్చింది. ఆ వాల్యూని ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేయండి. అప్పుడు ఏమవుతుంది? h is equals to u square sin square theta means what? 4g square by u square sin square theta means what? 4g square by 2g. So then 2 2s are 2 1s are 2g into g by g. g cancel. Then what you get? 2g it is there. So h is equals to 2g. 2 into g value ఎంత? 10. Then that is what? 20 meters. Clear? h is equals to 20 meters. So మనకి ఇచ్చిన ఆప్షన్స్లో B option is the correct one. Dear students, మీరు రెగ్యులర్గా ఇంటర్మీడియట్ సెకండ్ ఇయర్లో ఉన్నటువంటి విద్యార్థులకి ఇప్పుడు నేను అప్లోడ్ చేసిన వీడియోస్ చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. మీరు ఎవరైతే సమ్మర్లో ఎంసెట్ రాయాల్చుకున్నారో వాళ్ళకి ఈ వీడియో చాలా హెల్ప్ అవుతాయి. మనకి ఎంసెట్, నీట్, ఐఐటి సంబంధించినటువంటి ప్రీవియస్ ఇయర్ క్వశ్చన్స్ని, కాన్సెప్ట్స్ని కంటిన్యూస్గా అప్లోడ్ చేస్తున్నాను. అందుకే మన ఛానల్ ఎన్ వినయ్ కుమార్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ని ఖచ్చితంగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. అదేవిధంగా యాప్లో ఆన్లైన్ ఎగ్జామ్స్ రాయడానికి ఎన్ వినయ్ కుమార్ బేసిక్స్ ఆఫ్ ఫిజిక్స్ అనేటువంటి యాప్ ఉంది. దాన్ని గూగుల్ ప్లే స్టోర్ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోండి. ఖచ్చితంగా మీకు హెల్ప్ అవుతాయి. ఓకేనా? థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.